Well, I'm glad you could be here today to continue the study that we're on right now. It's a very important study. We, Ma sa ma mo le lo ko he da ma si he no pe na mi te da le so ta na ma be si ni ko sa na be de du ka. we have learned, if you recall, we have learned that in the latter days, such as we're in right now, that there will be people that will drift away from the true faith. Ni da li so sa ko na ma sho pe ko shan no pa ta na ke sa na hi kun ne ta na be kun ne ki ta na ma da u preji jam rang ngosti te he na ma asana au pu ba na bia se shukri to ga u ta pa ke na li sa se. And they will listen to the teachings of demons. Wa ke se te he na ma ni da la te da ma te so sa da ma pisulu kini kin no se te so sa na ga. Satan is able to sometimes plant ideas and teachings in people's heart to draw them away from God. Ni do por ke na ma pisulu na me chen ne da ade pe ne da ne klon no ku to na stip lo ku ma da ne te ne su sin te na ko hen to ma asana mi te ne su ne da stip lo ku ne ma su ne ma asana si opu pa na bia se shukri to ko. And this is one of the things that we are studying right now. Ane sana pe hiram ne ma da pe o it swa da kun ne ke. We learned that the religion of the false religion of the Roman Empire, its practices found its way into one of the powerful Christian churches. Ni da ke pe iswa tho na ma ahina da roommate te ku chobe ku no go he esi te ku chobe na ma su lo ata to go na da esi te iswa no ha aheno be che da ma te kripus roku. As an example, the false Roman religion used to have idols of gods and goddesses that they would pray to. Ane sana ite mi te ma da roommate te ku chobe ku na ma esi chamre esi ku chobe te chamre na ma a bebe esi ya yo ko he sana ku chobe shina da ma ku to ku chobe na ma da alibed te to na te si te chichen go. Many centuries ago, the Catholic Church took on that practice of making idols and praying to them. Ma da ra ke na ma da ki sora ku si na ma ala kra me se kana romme te ku chobe ko mete da esi bet ga ya yo si da esi le ku chobe te ku ale ku chobe te angi go ma de da ki sora ku na. One of the popes at that time, and you know what the pope is, one of the popes at that time said that it was a good thing to do to pray to idols, because that would make the believers in the false religion, it would make them more comfortable in the Catholic Church. Ni da ma esi ki sa du le ilu na pop na te na go he na pre na ahina kera ne esi la krame sana romme te ku chobe ku si da esi bet the ka ya yo si da esi sra ku ne ma asana da asi ki ye ma hu da a ku chobe the chomre si the a chomre mo si the ne ma me the da ku ki mi se lu ne ma asana da ala kra ku no da sra ku pa ta ni ma. And so that allowed many followers of false religion to come into the Catholic Church, and there was no change in their heart. Mena da puki sra ku si na ma da ki ye si aku chobe the chomre mo si chomre pesi la pesi the si na aku no be da ma puki sra ku he na ba mena ku no na ma asana me mete esi te ku chobe na 700 ra ke na da si block na ma a kripu ma to esi si block na ma second divinanda aku no le da ma puki sra ku to ke na. The Catholic Church made these idols look like it was Christian because they named these idols for dead believers. Ni da puki si abe ya yo si te he na ma asana da ma be kripu si
pe ku chobe te he season na o da li sa ku no ko me te na ma da ye yo si the ma o lo bi sha da kripu sia sa thon the The making of idols is strictly forbidden in the Bible. ni da li sa ku na ma I cho asa no me to ko he da pe lu be the to ye yo si no ko si da ma be mi to a he da li sa ku Now we have in the Kareni Bible the book of Exodus, right? Second book of the Bible. Could you turn to Exodus chapter 20? Exodus chapter 20. Joshiple chapter 20 This is one of the commandments, one of the 10 commandments. ni da ba pe me pha ba na ke na ma da chum na da ta pe ma pe te so sia au te che khu asana o ku sha na ko he ar ko ma a hi pa ba ku sha ku na Would you play verse 4 and 5? ni be pha me chame we're going to have to read it we can't play the Old Oh Testament yeah. Could someone read that? madun na sha Tete shipur amadu nishema pulu nenya. Te zazo zaki du asana peta tete makubebe. Du hikubebe du hile chiekubebe. Sibe biani tenetahi azazo zaki du sinyini ditachu to. Ro vama somra tachu pre maho si cho somra du. Somra du Aquilo site modu aklo amayir lo pita pre punoro si be jangu ngolia so be chani te tenetahito de amua petahi ate su tepla akwa ki baku jira kaya de ate chevanitahi apu aliro su tutatuna lui tutatu joba. So it is very clear. Now I want to at this point start to talk about how the Catholic Church works, how their religious system works. ni kun ne ma sra si me sho pe da puki sra ku no ko he si to no ma me te klo te pe si so me ga na ga Now we've already learned that the Pope, the Catholic Church believes that the Pope and the Church itself in Rome has authority, has power over all the Catholic churches in the world. ni da esi puki ai sa ku no ma hina da esi puki sa du la prima muina pontifex maximus na prina ko he te pre to mane da esi sroku awra ma roommate thaki ku ku ne na ko mete ba esi puki sa du la ma oban da roommate thaki ku da pu awda ba ma puki sroku no ko he ahina lan lo pli he ku ta ba puki sroku sinama bedin dalo da ma te sroku ku tu na da ma te ki pre. The Catholic Church also believes that even Christian churches that are not Catholic should be under the Catholic authority. Thwa ki sira ro na ma tane ne go hina da puki sroku ma tu be sroku lo pli ne ma da ku chobera ro bete be ko he abe ni da ka ma esi ite puki sro dula ko. And even today, the Catholic Church is working to bring all Christian churches together under their authority. Ni kun ne na ma pe me tha sing ni ga he kun ne esi puki sro ku da o ro me ku na ma ro me thaki ku na ma asi me he be shi lo te sro ku si me te na ma si no thwa ka da esi ku pche da ma puki sro ku le ga. Now that's one thing that we've talked about, but there's something else we want to talk about right now. Not only, well, I'll just stop there. Ni na pe he na ma ara la chum ma da pe he ba nu na ko he da esi puki na ma si thwa du a thu le ma da u te ku che be mai te be da ro si ba te be si no ku
kuno pa ka esi puki straku ka Not only does the church have, claims authority over the churches in the world, but they also claim authority over the people in the Catholic Church. when you say the first time they claim over all the church, you mean like even other religion? They have the authority over their own churches, Okay. but they have been working for decades to bring even other Christian churches like Baptists, Episcopalians, Methodists, Presbyterians under their power also. Ni ra lo te chena ma asi yin ma da lo pli te ku cho be straku si lo pli ma thwa ade al an ani da ka si lango to na che te chena ma da puki straku si lo pli na ma asi no thwa kana asi ku che si lo pli go ha sana ite ni thwa kripo ne ma ne be ni da lo pete lango asi sana asi thome lo mi no. Now, what I'm going to say right now is very important because it will quickly explain how the Catholic Church works inside. Ni kun ne na ma sara mai chope go ha da puki straku te me na ma asana na ite esi benin da me te ate ko du lo mo pe te ko te na sara chope go. As we study this, we will not only learn how the Catholic Church runs, but it will also allow us to better understand what the Bible teaches us. Anina te ipeli so atu ada chena ma I chope pa na che go ha ra te chena ma bisingi na da puki so ku si na ma esi ni da me te esi la krame me te to pa na che te chena ma deli sa la ngona ma ai so pe da puki re kia si da pe kripu si re kia si na ma mai te be shei te chi mi lu te. This is very important. God has given to us believers a wonderful life and a wonderful connection with Yeshua. Anina ra chena ma da upreji chama ngo si te he na ma da ite chomre na ma ada ni ga pe da te mo re da pe te tu pre ku no ga twa re hu ko hin pa na che te chena ma ite a pe phu no na bia se shu khri ga sa na pe ku te ku chu pe lu si da li sa ko no ga pe phu ne na bia se shu khri ga. This is one of the ways that I explain this. Anida ba sa lo isa na ma ai so me Let's say that that God is giving something wonderful to Seme. You take it. Okay, the Catholic Church steps in and says, "No, wait a minute, wait. We will give to the people." Ani sana ma da puki sa ku na ma sana upama ko he kere ne da chomra da ta pe te che da twa re ne pe te che sana pe pu mo be tom ne da no be ga pe da te me phi te me twa re tom ne hia twa re hu klo si ne ko he da chomra da ta pe ba mana da bana khe na ma puki sa ku na ma hina amato da ba da ra le pe na ma pe da ta depend ne da hi ku fu pa ai no ko sana me ta tu sana da hi ku fu na da chomra na ma o phu ba to ga sana puki na ma esi au pi kram me ke ko sana be chomre na be data ra da puki na data pe da hiku. So instead of the blessings that God gives to us, the Catholic Church says, "No, we have it and we will give it to you a little bit at a time." Me na da kalu ke me da kalu ke ne ma da chomre ma si daga be te chobu go ha na bana ke ne ma puki sra ko sinema hina to ma to da ne si da ma te hiku pu sinema da ra le pe na ma pe da ka khya sa pe da da hiku pu pa tiki ko sana ite tna tiki pa. Now, you don't understand that right now, but as we study each part of this,
then you will understand how this works. Ani kun ne nama da sarai so kun ne nama upload sana de baiti nama pisi ngila to ko mana ona pe so por ki ne man si singina da si puki sro ku sinema asi me mute klote si beni da klote so mute na pisi ngiba ko. You know, in the Old Testament, the people were dependent upon priests and prophets. Nina lisa sa lagu nama da te hiku fusi nama si me shu ne ma over the puki si te he to pane da ma prefro si te he ko. See, there was a separation between God and the people. Mete nama da chomre na da hiku fusi da lisa lagu na ko chomre na te hiku fusi nama asana auto phaya ne lugo sana auto chichura kala meku amita tupe si da si opuje to. If an Old Testament believer wanted to give a sacrifice to God, he could not do it directly. He would have to go through a priest. Mete da lisa lagu sinema kene ke te prena si da la ta ka chomre da ite te puta la do go ha si misa da ta na chomre he ne ma ite amisa na ba over da ta na ne hi che ba na chomre to ko abi me no class ne ma be la crami sana da ma puki sro ku so asi. The priest was in between God and the people. And so the priest had to be in the middle and offer the sacrifice to God. Minanda puki nama puki al pre sin ko du si te nama au ta tu pe na chomre na da hiku food pre na ko he mi te nama da hiku food pre na si da la the ka chomre da te put la do ne ma abe he be shi na puki sra du na te pre abe he me da la the na da puki to na puki de pre na ha aku chobe the pe da hik chomre na. On the other hand, if God wanted to tell the people something, he would go through a prophet. Na sa to bana na te china ma kina na chomre asi be ta shi hiku fu asi show hiku fu te chene ma da chomre na mai show ta ra da pre-pro si te he ka. God would give the message to the prophet, and the prophet would give the message to the people. Mi te da chomre na ma si show chomre asi swa ka hiku fu si te chene ma ai show ta ra le da ma pre-pro si te he to bana pre-pro si te he na ma ai show hangi shu da ma hiku fu si. But now, as believers today, now it is a wonderful thing. We go directly to God. Na kun ne pe te preji chomre ngo sin ne ma ko ke na da lisa sa la kun ko he kun ne pe si be shu na chomre ne ma pe le shu ra na ke si to te te pre au ta tu na pe to ko he ke pe si be shu na chomre ne ma pe ko chob be the to na chomre ma ni ba. When we go to God, there's no one in between. Ni na pe si he be shu na chomre ne ma u pre me ta tu pe na u pre to ko pe lu je shu ra ge de pre I sa I te a pre me ta tu na u pre to ka. Would you turn to Hebrews? Hebrews chapter 4 and verse 16. I want to play that. Chapter 4 verse 16. Okay. What is it, Hebrews? Hebrews chapter 4 and verse 16. In English it says, "Let us boldly come unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Okay. Can you play it? Ma Hebrew ma du lui ma pu shishu. Nura pelo bete bikete bebenu peto hianu haha de pecho maria de ase zone u I de pre ale unia ani hianu ro peku ni be atese zopa ro peku mia thi be abuidu atri thu de aku ne chu pe I nu pa. In the New Testament, this relationship that we have with God, it's called a new and living way. What was it said? In this relationship that Okay. we have with God today, it's called a new and living way. Ni da kun ne atna ma pe upu chen ne na chomre ke na pe ku chobe the chomre to no close na ko he kun ne na ma da u el a hena hu mite u premi ta tu che pa pe to ngi ne he da
ite pe kwitha chobe che to chomre ne ma ase chana da pe te cho pre ase cha hun glo no ko he And so we can boldly come to God and talk with Him. mina da sana pe ngina ma pe lo si she pa ta cho sana da pe he phu to chana chomre no pe he I be shi ku chobe tha shi na chomre ni me ko This closeness now that God has with His people, this was illustrated when Christ died. ani da ba pe o phu che na chomre sana pe pe si ku chobe tha chomre na ma pe e be shi lu ku ne chama ni me ko hun glo si ne ma ai cho pe do me pe da ma da ya se shu krio pa da hi thu lo sa ba pe ni na When Yeshua was on the cross and He died, some amazing things happened at that time. me te ma da sha ke ba ya se shu krio da hi thu lo na asa ame sa ke na ha sana de je tho the hu da twa re ne sana pe sing ni de dwa o da pe splok ko You remember there was an earthquake, rocks were split open. si to ma me a hina ba na ke da ya se shu krio da hi thu lo na ha hi ku to ba na ha sana ku yo lo pli na ba hi ku si be lo se be sana a pe lo kla me ke ko na ko And inside the temple, there was a large, heavy curtain that separated the place where God dwelt and the place and the rest of the temple. Thwada phuki sra ku si na ma ite esida sra ku si sra ku na ma ameta tu go heda kine hi ku phusi ki kripusi ya si he ku chobe ga ne ma abe he ma sana ikke du ko ameta tu pe esi go sana hina oda ikke bi khya na ma da bya se shukri o mena ha da hi ku phusi na ma pe bet tha to ni to ai so mi na go da si phuki sra ku na ma si to ma ve Only one time in the year could the Jewish high priest go through that curtain to be in the place where God dwelt. Wada esi sraku no ko hasana ba jurfu si sraku we ko kripu amde puki sraku no ma awe at na ta khu we da ite esi jurfu sa puki dula de pre ak no da a chawda ma da ike big akyana ko mite ne ma abe ko no da ma da chomre au bini to pho ai When Christ died on the cross, at that moment, that curtain ripped from the top to the bottom. ni ba na ke ba ite pe kribia se shukri na ha ite ba as awra hi thu lo ke na mite hi ku ba ku yo lo pli me he da esi puki sraku jurfu sraku no ha ai ke ko no ha ala ya jo ka la ya da khu tu da li jo ka la ya ala ya there was now no longer a separation between God and His people. Mena da ame asana la ya me te ne ma si do me pe ko ai shope na da bia se chamre au chamre bo de phote be thu ne da hi ku fu si na ma ale be ta tu to to ko he asana da hi ku fu si na chamre ne ma abe kha sa ko be swa si lu to lu ai be shi lu ma ni cho But in many ways, as we will study, but in many ways, the Catholic Church has placed themselves between God and the people in order that they will have authority over their people. Nanda pe iswa bo ko pe singi nanda mana esi puki sora ku kunne asi na ma asi me o ta tu be pe da chomre na da hi ku fu si na ko ha sana ite mete ne ma au ta tu ne ma sana esi te thodu athu asana ta pa du ne ka asana ami belo lopli hi ku fu si un si ko We'll probably only have time today to study one example of this. ni da au wet tu mi ko pe so na at na ma da esi fuki na ma me ta tu pe hi ku fu si he be to shin na chomre na ma me ta tu che me te no In one of the Catholic Bibles that I have at home, it says that the church, that is the Catholic Church, guided by the Spirit, by the Holy Spirit, is the official guardian and, more importantly, is the interpreter of the Bible.
ni da sara li sa ko ko he ma da li sa o na ma da puki si puki li sa kala di ko he na baba ku na ma sra phano to pho he na da puki stro ku si to ne puki sa du la si te he na ma abe thwa hu da abe me khoni da hi ku pu si ve to pa na da abe iswa asana ve he ku ne na ko he ve sa bya pe singi na ko asana si puki stro ku si na ma be sa bya ve pe da li sa la ngu me ko be chho abe sa bya ve pe ma hi ku pu ni me ko God has given us His wonderful word. mi te na ma chamren ma da be pe da ite te so sa la ngu ha ko But the church in Rome, the church who is centered from Rome, says, we will tell you what it means. mana to mana da ite puki sraku da rome thaki ku na ko ahina mana ite da lisa la ngo ahi mai te nei ma pe chu di sipa ite alango la ngola cha mai te na ma pe chu kya sa sipa. This is not what the Bible teaches. Mana da lisa sa isa pe na ma hu kla ma to ko. As a matter of fact, the Apostle John, in one of his letters, he said, you do not need a man to interpret this for you. He says the Holy Spirit will interpret this. Mite na ma da lisa ku na mama ite asana prepro yoha ma chumra ku so ko amdi ku che te pre amina yoha na ko ai shope na hena da lisa sa la ngona ma pilu ki yete pre da sa ga pe pingi na lo na to mite ne ma ta sa se na ha ai swa di pepa ai sho di pepa ide sa ga di pepa. And so you see how we go to the Bible and allow the Holy Spirit to teach us, but the Catholic Church says, no, we will step in the middle and we will interpret it and tell you what it means. Nesana da ma ti kun ne ke na go hena pingi na ma na pe ji chomra ngo si na ma pe singi na da ke na pe si pa ba li sa la ngo pe pa li sa la ngo na ke na ma ta sa na ha ai mi chwa di pe pa da ai sho pe da la ngo la chai te na ma I swa di pe pa go hena da puki si na ha ai swa na ma hena om ma to si pa li sa la ngo ne ma si singi che to me no ha pe swa di pa pe sa ga bia pe si ni pa. Would you turn to Acts chapter 17? Acts chapter 17. We studied this chapter a few weeks ago. Mama du sinioni predenya put he na pe isona thoa da rake o awat na supa haki. When Kupalu started a church here in Thessalonica, he started a church in Thessalonica. Is this Sorry. What? is this verse 17? I think You wrote- so. I'm not sure. I didn't catch it all. Oh, sorry. But no. we're going to look at verse Okay. 17, 11. Oh, 11. Yeah. Oh, I'm sorry. Does that look like a 17? Yeah. Yeah. There we go. Ni da ke pe sa thoa ko he da ma kupalu no ha ite amme tho the ite da srakuku amme tho the da ma vi teslani kun ko. Now, the people in Thessalonica, they heard Kupalu and they believed what he said. Ni da te teslani pu si te he na ko ani ho ni da no be ka ma kupalu ai swa si no ha ani da tho no ha aji ma kupalu swa. But Kupalu then went to another city called Berea. Menamba na kena ma da kupalu ai swa thoa ba viku at vi no ha a hangi po da viku da amina baria ko. And they listened to Kupalu and they believed what he said. Tumana esi vigo de vinama ani ho ani da kupalo iswan ba esinma aje ma kupalo iswan esina. But they did something that was even better than those in Thessalonica. Munada esi amete jiche da rella nada ma de Thessaloni vigu pusi amina ko. Because what they did is they got their Old Testament scriptures
and they looked up the passages and they checked to make sure that what Kupalu was saying was the truth. Anida viku da beria kuna ma ame te che ame ma da adela na da ite do viku tasani ame te ne ma ba ite kupalu ai swa ke na go ha da beria pusi te na ha anida ke na ame mere da mali sa ai swa kuna go ha hina o mana kupalu i swa pe na ma he se na da mali sa ai shona asana ahina mai shota te ve ma le huwe ame na go. They in Berea, they thought we need to check for ourselves to make sure that what we are being taught is true. Mete na mana vi beria pusi te kunu pusi te na wa atene na hina ora pe ite pije e mani va mana na pe singe ta te le di pe nge ko he pe memme da lisa se ku pe pa ra iso pe ne ma pe singe ge du ko sana ite aiswa na ma da ma tumre iso pe na ve. We will read it, we will interpret it for ourselves. Mete mana pe phak le di pa tu bana da pe sa biak le di pe nge pa. Would you play that now? Verse 11. Yes. Dapu obi vi beri de hin asap lotu mia chi jiglona vi se jalani pusi de hi esi ni da sapres hamia ne cho teri te kia de sep lo chu aku cho thura sia pu esi ku se ni ta tina ku polu ate hibe inama amma ema ma tuwe nu apu se ni le hia cho li cha se pu ni pu se cho esi. So here, God commends those believers that were reading for themselves and being taught by the Holy Spirit. Ni bona ke na ma tumre na ha ate meta te ne ne da asana mo ne lu sip lo da mete hikupu si ate he na ha aphak la di le sa la ngo to pone da ani da vera ta sa sai swasi na ve. That is only one example that we will see over and over again. Anida ma ite pe iswa kun ne ke na ma awe tumyo awe ko he da ba pe ophu na da tumre si ma mute to ma ke mi si meta tu na ma obam mute na ma iswa ko ma lu pa chu ko. Next week we will study some other ways in which the Catholic Church steps in between God and people and takes authority that they have no right to take. Tiba chan no bata pa na ma pe sa pu pa na che te ko he da esi fuki na ma asima mi mete da au o ta tu be ma ite chumre na da hu pu si o phua ngi na ko he esi o ta tu mete he ne ma si thok ye du ke thu se na ve ma ve du le na da ite hu pu si ma na pe ma pe na ma pe du thu se na da bia se chu kri ase na enemy na ko he na ba a enemy na ma esi le mini to go ase na u da at si de preto ura a me pya pe jo no. Some of the things that we will study, that we will see, will be shocking. No ni to ba pe so a ke na ma te he pe so na be na ma sana pe singi na le pe ni ho na le to go sana da ite a kya cha pe pa